Вітаю, друзі! Я завжди кажу, якщо вам потрібна якась інформація, самий простий і найшвидший спосіб її отримати – це спитати. Так? Спитати людину, яка має відповідь на ту чи іншу інформацію. Я до цього робив 2 відео, в яких я показував, як українці можуть покращити своє життя тут у Канаді, отримавши сертифікат, так? Отримавши якусь робочу професію. І отримавши сертифікат, ви будете заробляти зовсім інші гроші. Я хочу сказати, що сертифіковані спеціалісти, сертифіковані робітники у Канаді заробляють інші гроші, ніж ви зараз заробляєте, виконуючи одну і ту ж роботу. І якщо, тим паче, якщо у вас є вже опит, ви щось робили, ви працювали, наприклад, електрослесарем, так, механіком десь у Європі чи в Україні, ви знаєте, як це робити. Чому ви втрачаєте час, чому ви втрачаєте гроші, працюючи десь підсобником чи щось таке, і не отримуючи те, що ви можете отримати? В цьому відео я вам докажу і покажу, що ви можете стати сертифікованим працівником у Канаді, що ви можете отримувати гарні гроші за вашу роботу, принаймні у Манітобі, принаймні, якщо ви це захочете. І коли я бачив і отримував ці коментарі, отримував імейли, що це неможливо для резидентів, для українців, це неможлива опція, ви не можете це зробити. Я вас сьогодні переконаю. Давайте-ка ми з вами разом послухаємо людину, яка знає, так? І потім, по-перше, ви послухаєте на англійському, це оригінальна моя розмова з цією людиною. Так, я дозвонився до apprenticeship офісу тут в Манітобі. Це в мене зайняло, хочу сказати вам, 1 годину 15 хвилин. Я витратив на те, щоб туди дістатись. Але я туди дістався, я отримав відповіді для вас. І це дуже гарні новини для вас. Отже, давайте ми з вами послухаємо, подивимось, а потім ви вже будете приймати рішення, чи потрібно це для вас, чи ні. Good afternoon. So my name is Slava and I'm Ukrainian. I just came to Canada with this CUAET program and I'm settling in Winnipeg. And my question is that if I am allowed to participate in this program like apprenticeship. Hello? Okay. Yeah? Okay. Yeah, do you hear me? Yes, I can hear you. Go ahead. Okay, so basically I have an open work permit through this program. Sorry? Yeah, I do have open work permit. It's valid for 3 years. So may I participate, may I take this internship? Apprenticeship. Yes. Okay. So, have you ever worked in any trade, or this is your first time you want to try? In Canada, do you mean in Canada? No, in Ukraine, in Canada, anywhere in your life. Yeah, I did work in Ukraine as a builder. What was your trade?
how that say in English. I did different work on construction actually, You've been a construction work. yeah, Sorry, go ahead. and I did a little bit. I worked a little bit for a couple years as a mechanic, auto mechanic. Okay. Automate. Okay. Yeah, So and what is your plan? If you want to become a trade person here in Manitoba, through Apprenticeship Manitoba, what trade you are interested in? so I'm thinking now about auto mechanic, for example. Okay. Auto mechanic. Let me Yes. see. So in Manitoba, we have automotive service technician, we have machinist, and we have electric motor system technician. These are the trades that I can see the name. Yes, the Which one is appropriate for you? first one. You told first one. Automotive service technician. Yes, exactly. How many years you worked as automotive service technician? So how long did I work? You mean? Yes. Yes. Yeah, I worked 2 years back in Ukraine. Okay. So there are two ways that you can be an automotive service technician here in Manitoba. One is by challenging the exam, and if you have 6 years of working experience as an automotive service technician, you can you can challenge the exam by filling the application form, and then if you are eligible, you can sit for the exam and you become a Red Seal certified automotive service technician. And another way is that if you do not have 6 years of working experience, you can start working as an apprentice under employer, and then you complete all the 4 levels. It has 4 levels to complete, and you go to school each year, and then you complete each level of training, and finally you complete all 4 levels. You sit for the exam and you become a Red Seal automotive service technician. Because you are on work permit, you can hire you can find an employer who is ready to hire you as an apprentice, but you won't be able to take any courses through Apprenticeship Manitoba unless you become a permanent resident. The course, the technical training that is registered can be registered on one of the eligibility that either it has to be a permanent resident or a citizen. Okay, as a temporary resident, I cannot take apprenticeship. Is it correct? No, you can take it. You can become an apprentice. You can only work. You cannot take training until you become a permanent resident. You can become an apprentice, but to become an apprentice, it's a combination of work and going to school, Okay, right? yeah. And then, and because of your work permit, you can become an apprentice, and you can work as an apprentice as many years as you can, or as much as you can. You won't be able to take training unless you become a permanent resident. Okay, you mean in-class trainings, is it correct? Yeah, in-class training. Yes. Okay, so and basically that means I will be not be able to get this certificate as a professional because I wouldn't be able to complete this apprenticeship before I become a permanent resident. Yeah. Yes. The good thing about this entire process, I can tell you, is that let's say you get a job and then you keep working as an apprentice, right? You are working 1 year or 6 months. Then you are eligible for applying PR, right?
And then once you apply for PR, you keep working until you become a permanent resident or PR. Once you become PR, all of your hours, all these hours, let's say it takes 2 years or 3 years, depending on the process. It takes after 3 years you become a permanent resident. But if you become an apprentice right now, all these 3 years of work is added into your system, right? So the moment you become a permanent resident, you just take the courses, complete the courses, and go to the next level, and next level. So it's not totally waste of time becoming an apprentice right now. Still, it helps you to keep all the recording hours into our system. It still helps you. You are working and you are applying for the permanent resident. Only the fact that you cannot take the training right now with your work permit. Yeah, I got you 100%. That's really good option for me. Thank you. And you mentioned before, so okay, if I have 6 years of experience in for example, in this trade, so what is the process if I do have the 6 years experience? So in that case, you do not go through this entire technical training and everything. You directly apply for challenge the exam, and then you fill out the application form. You submit all of your experience information and pay $200, and then they will assess your experience, your qualification, everything. And then let's say good case scenario, you have 10 years of experience and now you need only six years of experience. You submit the application to challenge. And they said, okay, you are eligible to challenge the exam. You directly write the final exam, the red seal exam, and then you pass the exam and you automatically become a certified automotive service technician. So you do not need to go through all 4 levels, going to school, working every time. You don't need to go through that path if you have already longer experience as an automotive service technician. Wow! And could you please tell me how can I prove my experience? What should I add to my application to prove I do have this 6 or 10 years experience? So if you are here and you have working experience outside of Manitoba, then or outside of Canada, then there are 2 ways. One is employer declaration form. So we give you a form. You send that form to all the employers that you worked. They fill those forms, give the seal for you that you have worked, and you submit all those experience and that form and application to us. Let's say in case of a different case scenario, your employer is not in charge, or maybe because of the country they are out of business. Then you have another form which is called statutory declaration form, meaning you don't need to contact with the employer. You just fill that form based on your own assessment. Okay? That form will tell you what is your level. You fill that form by yourself, submit 2 references with the application form and submit it to us. And we do have a trade qualification assessor. That person will assess all those information and tell you whether you are eligible for sitting the final exam or not. There are 2 ways. You are so great. You gave me so much very, very good information. You are awesome. Oh, okay. I'm glad that you got useful information. Yeah, just if you are planning. Okay, just to double check. So I can do that as a temporary resident, being here on open work permit before I get my permanent residence. If I do have 6-10 years experience, I still can go directly to take this exam and get a certificate. Is it correct? Yes, it's correct. So there is nothing to do with your work permit, because you are submitting $200 for your application and then you are eligible to sit. You pay $400 application fee and you sit for the exam. You pass the exam, you are a Red Seal certified person,
and then you work as a certified automotive service technician. It does not link with your permanent resident or work permit. Only permanent resident needs when you are going through that apprenticeship line, take working hours and going through the school for apprenticeship. But if you want to challenge it with your experience, that your current work permit is okay. You can do it. Wow, you saved my life. I'm glad you called us and you got the information, and I wish you all the best for moving forward. If you need application form or anything in the future, give us a call. We can email you all those application form so that you can fill that and submit your application. Thank you very much and have a great day. Same to you. You are welcome. Yeah, bye-bye. Я завжди кажу, що треба слухати тих, хто щось знає, а не гадати на каві, так? І зараз ви чули самі, що ви можете зробити, принаймні тут у Манітобі, а що ні. Для тих, хто не зрозумів англійську, я, звісно, перекладу на українську, і ви зараз будете задоволені. Отже, якщо ви хочете отримати якусь професію, принаймні у Манітобі, так, я не буду телефонувати до всіх провінцій, я це зробив для тих, хто приїжджає, українці, які приїжджають до Манітоби, хто їде до інших провінцій, ви можете зробити те ж саме, що зробив я. Але принаймні ті українці, які приїжджають до Манітоби і хочуть отримати якусь професію, робочу професію, отримати сертифікат по цій професії, щоб отримувати нормальні гроші, не мізерну зарплатню, так, а нормальні гроші, які отримують місцеві трейдси, так, це сертифіковані працівники, які виконують роботу. У вас є два шляхи. Наприклад, ви хочете тут отримати якусь роботу, по якій ви ніколи не працювали. Ви приїхали і вирішили стати автомеханіком, наприклад. Так? Ви вступаєте, знаходите роботодавця, який готовий взяти вас як apprentice. Так, треба мати на увазі, що не всі підприємства мають цю опцію. Вам треба знайти таке підприємство, піти туди як apprentice, влаштуватись і почати працювати. І ви будете працювати, і вам будуть зараховуватись часи, які ви там працюєте як apprentice. Apprenticeship складається з двох частин. Перша частина – це робота, так би мовити, так, це 80% роботи на підприємстві і 20% – це навчання в класах. Отже, ви можете працювати, виконувати першу частину, поки ви знаходитесь у Канаді, по Open Work Permit працювати і наробляти ці часи. Другу частину класи, так, приймати, сидіти в класах, навчатись, на жаль, ви не можете робити по Temporary Residence, це що ви маєте зараз, Open Work Permit, але ви зможете це зробити, коли ви вже отримаєте постійне резидентство у Канаді, так? І отже, що мені ця жіночка, як вона мені це все гарно розклала, який в цьому бонус? Ви повинні для того, щоб стати сертифікованим трейдером, наприклад, вам треба мати 3-4 роки опиту і якісь там класи закінчити. Вам в цей час, поки ви ще на цьому Open Work Permit будете працювати, вам вже цей опит буде зараховуватись. І потім, коли ви отримаєте PR, вам тільки залишиться сходити на ці класи і потім скласти екзамен, так? Скласти тест. І ці 3 роки, чи 2 роки, чи скільки ви будете працювати у рамках цієї програми Apprenticeship, вони будуть вам йти до вашої копилочки такої, так? Вони будуть збиратись як у банки. І потім ви швидко просто пройдете навчання у класах, складаєте іспит, і якщо все добре, ви отримуєте сертифікат. Це
один шлях – це якщо у вас немає такого стажу по тій роботі, де ви хочете тут працювати, отримати цей сертифікат. Але якщо у вас вже є стаж, якщо ви працювали 6-10 років, наприклад, тим же самим електроавтослесарем, так, і ви хочете отримати тут цей сертифікат і працювати електроавтослесарем, ви можете це зробити швидше. Ви просто сплачуєте $200, вас перевіряють, ви заповнюєте форми, так, аплікацію, де ви вкажете, що ви, ким ви працювали, де ви працювали, скільки ви працювали, і потім вже людина буде оцінювати ваш опит, і якщо вашого опиту хватає, то вам не треба зовсім мати нічого. Так, вам дають пряму дорогу складати іспит. Ви просто йдете, складаєте іспит і отримуєте сертифікат. Ви становитесь сертифікованим трейдером у Канаді, у Манітобі. Ви заробляєте вже зовсім інші гроші, це зовсім інше життя, це все зовсім інше, так? Це гарна річ, така гарна річ для вас. Як ви можете підтвердити свій стаж, що ви працювали? Там є два варіанти. Перший варіант – дається спеціальна форма, яку заповнює ваш працедавець, на якого ви працювали. Він дає свою контактну інформацію, все таке, і ви потім відправляєте цю форму. Так? Якщо було декілька працедавців, кожен працедавець повинен заповнювати таку форму і все. Якщо ви працювали за межами Канади. Я спитав, як підтвердити, якщо працював за межами Канади. Другий варіант, другий шлях, ви самі заповните форму, чесно, ви напишете там, що так, я чесно це робив, я чесно це все записав, все. І тут вже вам не треба буде контактувати з вашими працедавцями, але я з двох цих варіантів все ж таки раджу використати перший варіант. Він буде більш надійним, так? Тому що тут, якщо це буде тільки від вас, звісно, вам повірять те, що ви написали, ніхто не буде вважати вас, що ви брешете чи ще щось, але асесмент цей так може бути трошки довшим, чим хотілося б. І так, якщо у вас є гарний опит, якщо ви працювали багато років, наприклад, автослесарем, хочете працювати автослесарем тут, в Манітобі, ви звертаєтесь по номеру телефона, по якому я дзвонив, чи звертаєтесь, відправивши імейл. До речі, на моєму сайті є стаття, де все це розписано, де є посилання по всіх провінціях, буквально всіх провінціях в Канаді. Є посилання, де ви можете знайти контакти, де ви зможете знайти інформацію про цей apprenticeship, про всі доступні вам опції. Це все є в мене на сайті, я це зробив для вас, я зібрав все в одному місці. Посилання на цю статтю я залишу в описі до цього відео, так що користайтесь, дзвоніть, виясняйте все і робіть. Підтверджуйте свою кваліфікацію і заробляйте гарні гроші. Таке в мене вийшло трохи емоційне відео, тому що я, чесно кажучи, я не очікував на такий результат. Я чув вже, отримував багато різних там імейлів і коментарів під іншими моїми відео, що це недоступно для українців по Open Work Permit, це неможливо, це не працює. Зараз ми з вами з'ясували, що це таки працює. Треба тільки зробити все так, як треба. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Я сподіваюся, що ви залишите декілька слів у коментарях до цього відео. Я сподіваюся, що ви поставите мені вподобайку за це відео. Я сподіваюся, що ви натиснете на дзвіночок, щоб у подальшому не пропускати корисні відео з корисною інформацією на моєму каналі. Я також сподіваюся, що ми з вами зустрінемось
в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить, всім гарного часу доби!